প্রিয় দর্শক, স্বাগত। বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদ ও সংবাদের বিশ্লেষণ নিয়ে চ্যানেল 24 এর সাপ্তাহিক আয়োজন মিনিস্টার ফ্রিজ আন্তর্জাতিকে আপনাদের সাথে আজকে আমি ফারাবি হাফিজ। রাফায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের মধ্যেই ফিলিস্তিনকে জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্য পদ দেওয়ার প্রস্তাব পাশ হয়েছে সাধারণ পরিষদে। মিলেছে নিরঙ্কুশ সমর্থন। 193টি দেশের মধ্যে পক্ষে ভোট দিয়েছে 143টি, আর যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল সহ 9টি দেশ ছিল এর বিপক্ষে। দেখে আসি রিপোর্টটি। The result of the vote is as follows. In favor 143. ফিলিস্তিনকে জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্য পদ দিতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের যে অকুণ্ঠ সমর্থন আছে তারই প্রমাণ মিলেছে সাধারণ পরিষদে। রাফা ইসরায়েলি আগ্রাসনের মধ্যেই জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ফিলিস্তিনকে পূর্ণ সদস্য পদ দিতে ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিতে তোলা হয় প্রস্তাব। এতে মেলে নিরঙ্কুশ সমর্থন। বাংলাদেশ সহ 143 সদস্য দেশ পক্ষে ভোট দেয়। বিপক্ষে ছিল যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল সহ 9টি দেশ। আর ভোট দেওয়া থেকে বিরত ছিল কানাডা, যুক্তরাজ্য, ইতালি সহ অন্তত 25টি দেশ। নিউ ইয়র্ক স্থানীয় সময় শুক্রবার এই ভোটাভুটি হয়। ফিলিস্তিন জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্য পদ না পেলেও সংস্থাটিতে যোগ দেওয়ার যোগ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এতে কিছু বাড়তি সুবিধা পাবে ফিলিস্তিন। চলতি বছরের সেপ্টেম্বর থেকে সদস্য দেশগুলোর সাথে অ্যাসেম্বলি হলে বসতে পারবেন দেশটির প্রতিনিধি, তবে ভোট দিতে পারবেন না। এদিকে এই কার্যক্রমের নিন্দা জানিয়েছে ইসরায়েল। সন্ত্রাসী রাষ্ট্রগুলোকে সদস্য করতে স্বাগত জানাচ্ছে জাতিসংঘ, এমন মন্তব্য করেন ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত গিলাদ এরদান। You have opened up the United Nations to modern-day Nazis, to genocidal jihadists committed to establishing an Islamic state across Israel and the region. এদিকে গাজাবাসীর শেষ নিরাপদ স্থান রাফায় ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে ইসরায়েল। হামাস নির্মূলের নামে সেখানে হামলার পরিধি বাড়িয়েছে জায়নবাদী সেনারা। নেতানিয়াহুর সামনে টিকছে না বাইডেনের অস্ত্র সরবরাহ স্থগিতের হুমকিও। এরই মধ্যে রাফার একটি সড়ক নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে ইসরায়েল। এতে অন্যান্য এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে রাফার পূর্বাঞ্চল। সেখানে দফায় দফায় চলছে হামলা। গেল 5 মের পর থেকে রাফা ও কেরেম শালোম ক্রসিং দিয়ে গাজায় প্রবেশ করেনি কোনো ট্রাক। এতে মিশর গাজা সীমান্তে আটকা পড়েছে জ্বালানি ও ত্রাণবাহী বহু ট্রাক। এভাবে চললে অনেক খাবারই পচে যাবে, যার ফলে রাফায় নতুন করে মানবিক বিপর্যয়ের শঙ্কা সংশ্লিষ্টদের। ওয়ালিউল্লাহ ফারুক, চ্যানেল 24। আজকে আমাদের সাথে অতিথি হয়ে এসছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত ইউসুফ এস ওয়াই রমাদান। উই আর এক্সট্রিমলি হ্যাপি টু হ্যাভ ইউ মিস্টার হিজ এক্সেলেন্সি মিস্টার Yusuf S. Y. Ramadan to join us. Thank you. Can you please tell me what is the current situation in Palestine? What is going on actually? Well, we have two terrible situations, mainly in Gaza Strip and in West Bank as well. West Bank is daily there is killing, invasion of the Israeli special forces into our villages, plus the settlers harassing the people there. They burn their food, they burn their cattle even, and so on, and try to drive them out from their homes. And daily there is at least 2 to 3 people being killed by the Israeli. The biggest tragedy is in Gaza Strip. In Gaza Strip now you have 1.5 million people are kept in approximately 63 square kilometer. So it's very much populated and crowded area. Those people have, most of them, they came from the north part and from the city of Gaza. So already they have immigrated several times from one place to another. And now they've been asked to evacuate again. Majority of them, they refuse because they have no place to go to. Yeah. So they prefer to stay. It's like it's like a camp of execution. That people are waiting on the line, waiting for their terms to come to be executed. This is what's left from Gaza. You have 5% of the population of Gaza, it's either dead or injured. So you still have the remaining 95%. I don't know how much Benjamin Netanyahu will be satisfied, how many people he need to kill more, how many children he need. He already killed 15,000 child. They are in a situation that words cannot be described. You cannot describe it by words. You cannot find the right words in the dictionary to describe the situation in Gaza Strip. It's hell on earth. What about the international media, like Western media? They are reflecting this scenario to their media? Well,
we have to be fair always. At the beginning of the war, the first 2-3 weeks, they were not. They were adopting only the Israeli story, the Israeli myth. Right. And they published according to that, and they want everybody to believe it. What made the difference is media from the other side, global south, if you call it, plus the social media. The social media showing completely different footage, completely different story. So nobody wants to watch anymore the Western media. So they transfer to what? To social media. So no viewers anymore. So they have to change. And they did change. And they start changing in a very good manner, something that we haven't seen before. Like I've seen the thing I told you, the story about the children dying. It was on the CNN. দর্শক, আমাদের ছোট একটা বিরতির সময় হয়েছে, আমরা তার কাছ থেকে আরও অনেক কিছু শুনতে চাই। স্পেশালি কি অবস্থা উনি বিশ্লেষণ করছিলেন, যে বিশেষ করে পশ্চিমা মিডিয়াগুলো গাজার যে অবস্থা, ওয়েস্ট ব্যাংকের যে অবস্থা, সেটা প্রপারলি শুরুর দিকটায় একেবারেই দেখাচ্ছিল না, কিন্তু পরবর্তীতে এখন কিছুটা হয়তো দেখাচ্ছে, এবং সেই কারণে এইসব দেশের মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ছে প্যালেস্টাইনের পক্ষে। আমরা ছোট্ট একটি বিরতির পর এই আলোচনায় আবার ফিরব। প্রিয় দর্শক, আরও একবার আমন্ত্রণ, আপনারা দেখছেন আন্তর্জাতিক চ্যানেল 24 এর পর্দায়। উই আর টকিং অ্যাবাউট দ্য সিচুয়েশন ইন প্যালেস্টাইন ওভারঅল। ক্যান ইউ টেল মি, রিসেন্টলি দে হ্যাভ স্টার্টেড দেয়ার ইনভেশন ইন Rafah. Yes, they have started a few days ago. There was supposed to be a deal, actually, and it was an Egyptian-Qatari initiative, fully approved by the American, presented to the Israeli government. Israeli thought that Hamas will reject it, or the Palestinian side will reject it. So they said, okay, let's hear the word from Hamas. And then it was a surprise from Hamas, said, okay, we accept it. And then Israel said, okay, we don't accept it. Okay. And they started the invasion of Rafah. And that was when Mr. Biden took a decision and said he will hold all the military shipment, all this, the intelligent bomb, as they call it. I call it stupid bomb because it kills a lot of people, to Israel. Okay. And Israel replied back, no, we have enough weapon. So it's like, we don't need you. That means they have enough weapon to kill everybody. Okay. So it's fine with So them. by the way, But do let me you- just point one thing issue here out. I think the only country or the only power which knows how Israel can stop this war is the United States of America. They know the way, they know the method, they know how, but they're not doing it. They're not doing it at all. Because Israel is the spoiled baby of America. Without the United States power supporting Israel, Israel cannot last in the Middle East, cannot survive in the Middle East. Israel knows this, the American knows this. So that much power that the America have cannot convince the Israeli in any way to stop killing the people of Palestine in Gaza Strip. Isn't it enough 45,000 men, women, and mainly children? How much more do we, in which price they will be satisfied? This is really, it's absurd. how many countries they have recognized Palestine as a independent- 143 countries. Why not others? Look at the vote took place few days ago. 143 countries, they support Palestine to have a full membership in the United Nations. 25 countries abstained, and 9 countries, they reject. Who's the 9 countries? 2 countries, United States of America and Israel, and the rest, those tiny islands in the Caribbean, which each one is like 10,000, the inhabitant, 10, 15, 30,000 people. No, France. France also, France, Australia, they Yeah. announced yes, it was yes. Right. Abstain is like Canada, Germany, United Kingdom, Sweden, they abstain with few other countries. This is the first time that the majority of the European country,
they said yes. The first time Australia says yes, France also. So we can see the difference. The German, I cannot understand the German much, because the German are the people who should be the first to say yes, because they have a history. But this history that they have in the Holocaust, it should not be reflected on us in a negative manner. We were not the people who instigated, we were not the people who did the Holocaust, it's them. Okay. So they should not, they should not support others, Israel, doing the same thing to us. Okay, as they say, I mean, Western countries, Hamas, do you people, I mean, your government, does they recognize Hamas as a organization, legal organization? Of course it is a legal organization. We defended Hamas in 2016 when they proposed at the United Nations that Hamas is a terrorist organization, and we have lobbied against that. And they did not succeed to get enough vote to lobby. So Hamas is part of the Palestinian society. 100% they are Society Palestinian. or government? No, Palestinian society. Society. They're not part of the government. They're part of the society, Palestinian society. Hamas is a resistance movement. We, as the government of Palestine, disagree with the Hamas. We don't disagree with the goal. We agree with the method. দর্শক, আমাদের আরো একটি ছোট বিরতির সময় আছে, বিরতির পরে সে আরো আলোচনা হবে। দর্শক, মিনিস্টার ফ্রিজ আন্তর্জাতিক দেখছেন চ্যানেল 24 এর পর্দায়। আমরা আজকে ফিলিস্তিনের মাননীয় রাষ্ট্রদূতকে পেয়েছি, তিনি ইউসুফ এস ওয়াই রমাদান, তিনি আমাদের সাথে আজকে আলোচনা করছেন। মিস্টার রমাদান, would you please kindly tell me what are your current challenges you are facing The biggest one is Rafah. The biggest one. right now? Yes, and the most dangerous one. Because you can just imagine that in every 1 square kilometer you have about 20 to 25,000 people are living there. No shelter at all. They're living in tent. 25,000 people In every one square kilometer. 1 square kilometer. So you can imagine what it means when you send troops and tanks to this area, what will happen. And Israel's task is, as they say, they want to rescue the refugee, the hostages. And they don't have an idea where are those hostages are. They are in Rafah, south, north, they have no idea. No one has any idea actually where they are. Plus you want to destroy the remaining of Hamas, as they say. How are you going to pick and choose between this 1.5 million people where Hamas is and where the hostages is? How many hostages according They to say their remaining still they 100 are kept in the remaining, as they say, 132 left. 130. Okay. In which approximately about 90 or 95 of them are soldiers and Okay. officers of the army. The rest are civilian or ex-army before. Because most of the children and women at the beginning, the exchange took place, as you remember, last year. Do you have any expectation from Bangladesh? Oh yes, actually we do have a lot of expectation, and we believe that this expectation will be met, because Bangladesh has sent lots of medicine Right. from day one. The Prime Minister instructed the concerned authority, and they send a big portion of medicine, dry food, and it was received by the Bangladeshi embassy in Cairo and delivered to the Red Crescent. Again they send, and now they're willing to send for the third time. And I personally have met the Prime Minister several times, and every time I get the same message directly from her: tell me what you need, tell me what you need. The problem is we were not able to bring anything inside because the border is closed, and they only allow limited things to go inside the thing. The biggest challenge which I had before, I wanted to bring some girls from Palestine, from Gaza, 18, 19, 20, to study here in a very good universities. And I thought for a number of 200 girls or 250 girls, I at least need 50 universities. But believe me, the first 9 universities I visit, they gave me double than the number I want. Right.
And this is Bangladesh. Right. And this and, is the and people as you of know, Bangladesh. we Bangladeshi people are extremely sad about what is happening in Gaza or in Palestine, and we all are praying for your people, and we are always with you, as you know. Thank you so much for joining us. Really a pleasure. দর্শক আপনারা দেখছিলেন আমরা আমাদের সাথে কথা বলছিলাম এবং আমরা সবসময় এটা বিশ্বাস করি প্যালেস্টাইনে যেটা চলছে সেটা আসলে মানবতা বিরোধী অপরাধ এবং সেটা বাংলাদেশ মনে করে এবং তাদের সাথে বাংলাদেশের মানুষও আছে। অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদের সাথে যারা যুক্ত ছিলেন।